Utanipiga 10, mina lipisha zangu na madhao. Ukiplay hit out, utapambwa na karao. For now, wecheza chini chini wadharau. Usiwai those 10, ama 10 wate 10. Yo, niaje my people. Ondu StreetLawyer. This is Back to Basics. Another episode. We're here. Episode 4. And ko hapa na the Showman himself. Yeah. Self-taught sound engineer. Yeah. Performing and recording artist. Yes. Writer. Rapper. Yes. Ni member wa Hotbox Music. Sijukani, it's a record label. So yeah. Label head. Yeah, he's a label head. One of the executives of Hotbox Music. The lyrical disease with the killer flu. Music. Yes. ASUM GARVEY manze. Niaje. Karibu man. Asante man. Nasemaje maji? Poa sana. Tujonana siku mingi. Manze. The last time ilikuwa uncut. Uncut maze tulikuwa hapo tumejipiga masuti, tumepewa pressure tusikae marapa. Man, Ruby Roja alitanga pressure mingi sana na hiyo uncut manze. Wezi show up tu kijini hivi tu kweli. Bakwaje man? Mimi niko poa sana. Self discovery. Self journey, self care. Geeking. Geeking kabisa, yes. By the way, ni MC ana represent the geeks in rap. If kao ufak na styles actually na conversation ya HR. Naitwaje MC mwingine? TRABOLEE. ASUM GARVEY ako kwa hiyo frequency as in very knowledgeable MC, yani ni mtu ukiongea naye unasikia it is what it is. So ASUM, back to basics we here. Is space you ongea about the culture, about MCs, about creatives. We dive into everything about an artist's career, the Kenyan hip hop scene, the African hip hop scene, the entertainment industry, challenges, but tutafocus sana on kulia, tunaangalia the good things kulia tutalia mpaka tukufe. Albums are dropping. As in the game is vibrant, so in a space ya kupatia safe flowers na ku have those conversations and those conversations and utaka ku have na say about you as an artist and you as a human being, yani. Na appreciate hizi platforms actually because kuna time nilisema tulidream hii story Stone Life tangu morning because kuna times zenye nilikuwa picture one taiko kwa interview mimi yani naweza isimama kwa stage. So seeing such things happening that ina get a call at come through, ni something dope. Appreciate you. The Showman album ili drop last year in November. Well attended. Pia rollout plan yake ilikuwa amazing sana. Boomplay walikame in heavy sana. Shout out Boomplay, shout out Keith, my manager. Boomplay waliekelea shughuli sana kwa staff. I appreciate them sana. Professionalism was crazy. Nani alidu artwork ya Showman manze? Artwork ya Showman ilikuwa my homie BGD. He's always been there. He actually, funny enough, he made my first ever project artwork, my discovery. Normal, cause mimi niliona kwanza album cover, I'm like, damn. The funniest thing ni nini? He sent me the artwork 2 weeks before album release. Nilikuwa na artwork different. Hata nilikuwa I think nimemarket na that other artwork. Akantumia hiyo tu nilikuwa like, this one, there's no way hata nini ifanyike, I'm just flipping this. So nika take down the upload kwanza because ilikuwa already going to streaming platforms. Nika take down, nika re-upload, thank God to meet the time. Cause hiyo perfect time. Hiyo kazi ilikuwa poa sana. Ilikuwa inaka fresh sana. Big up sana msali do. Cause me feel cover art you speak a lot. Kuna msi kwanza saizi na hii digital era tuko, cause unajua vitu zio move so fast online. But ukiwa na album cover crazy artwork too legit hata ya show. Hata ukicheki episode 1 ya Back to Basics tukidrop ya ELITE, feedback imekuja, msali alikuwa anaona poster ako like, nakumbuka nilicomment hadi nilikuwa nimeamua ku fire poster man, introduce video project unafanyanga maiji crazy. So unaona hiyo as in hiyo packaging yuko kitu fresh sana. That's true. Plus niliona show yako, hiyo show ulikumieka, was it in Kino?
ilikuwa in sides za nini kunaitwaje Kikuyu cause na garden stage as in to ilikuwa a barbecue kind of setup. Ilikuwa more of an experience rather as in tell me about as in the whole rollout plan my homie kid amekwanga always na idea like when it comes to events and bringing people together and nini he's a very creative guy when it comes to that. So unajua perfect match. Mimi I have the content, he has the know-how to connect the people with the music. I think that's what just happened. Because I had my friends only pull up because me I was in Busia at that time, but actually in the Baitiko. I saw. Actually I buy Tiko from the other side, manze. So I was like, naje ASUM ni my G, lazima tu support. Either na kama masikuje lazima tu support. And my G's when you pull up as in best zangu when you pull up phone call ilikuwa inakuja from the venue like niaje hii staff ni professional, we're being picked in manze cause niko like ama G wameamwaje manze. Thank you. But for me usikia poa sana nikiona vitu kama hizo zikihappen in Kenyan hip hop. Unajua for a very long time zilikuwa zina happen but inamaanisha kuna as in hiyo ni growth yes. Na hiyo ni professionalism yani branding yako pia inakuanga so ideal and so super. What's the I think we miss one thing, graphic designer kwa nini yangu. Si kwa nini nakuja hapo because there's the kuna the front cover and then kuna huko nyuma kulikuwa na calligraphy zingine yani ilikuwa like mzee anapangaje. As in hotbox umepangaje na graphics cause not even your album pekee. Most of the things you do unakuanga na new go hard sana on the packaging. Because hiyo ni the most, I think hiyo ndo the most important thing because without ni kama vile ukuje na inaitwaje unaweza kuja hapa hivi uko na content fulani but vile umekam at the end of the day we all know vile unajipresent the first time I'll have a perception hiyo ni inevitable. Hata niko nataka nisitaki. So how always model yetu imekuanga always make sure this you present yourself the best way possible for you as you are. And I feel like music yetu you speak because kuna something you try to put out with our music. Kuna main goal we are trying to sound yetu, we're trying to model a sound that's ours nini. So we feel like the image will also put in something to it. Sijuka inajibio ina basically mirror effect. Exactly. Mirror effect. Hiyo ni dope. The Showman. Well attended album launch. And the sound ya hiyo album ni very diverse. Kuna there's shrap in it. There's kuna turn up jams kiasi hapo kuna ndani. shrap action kwa Showman. Kuna not the organic not shrap sana as in no hiyo kuna fusion ya sound mingi sana hapo. Production hiyo stuff ili happen aje. Showman ilikuwa an experimental as such. Ni experimental but also with a goal. So ilikuwa a 2-year project. So the first ever song nilido ilikuwa in 2018 I think. 2018 nilido Time featuring Salim. The moment nilidio song it just didn't fit in na hiyo time. Anything nilikuwa nataka kudo hiyo haikuwa ina work for hiyo. So nika put up with tu like kwa files tu kwanza cha tu next time na do song nyingine nikafeel hii ina fit na time. So in that process pia nilikuwa me I've always been into nataka ku try out new things also on my side. Niji challenge pia ni feel like kama nime bring out something new yenye ina sound good now maybe then I'm doing something right. So with the Showman nilikuwa na try to express myself to the most because hiyo ni process yangu ya depression, getting out of depression and after depression. So you see it's a 3-phase
project yeah, but ni all bottled into one. Ndio maana kwa song ka Yelele, The Isness, hizo ni songs about me, spiritual Brahman, my spirituality, learning about spirituality. Alafu kuna songs zile ka TD Jakes, Piga 10, hizo ni basically I'm just showing yeah, I'm still here. Bado tuna rap. But nini, let me give you this. So with that, with the Showman, for me it was more of trying out a new sound, something different that I also know I'll never do or achieve. If not, I'll make sure I do something better than the Showman. So that was the main goal for Showman. Ilikuwa inipea new step, audience, a new step into something new. Interesting, which it did. Even before, without the explanation, msee akisikia mtu ajaisikia ASUM, mtu ajui sana about ASUM, and then I interact na wewe kwa hiyo album, atafeel kuna different vibes to it. Even away from the lyricism, the sound itself, unaisikia hivi kwa like kuna there's a journey inside. There's a journey, exactly. Very dope. That's dope. Mentioned something about mental health and depression issues, and I think it's a very ni kitu moja NMB feel haijakuwa addressed sana in the creatives industry. Especially in the hip hop scene. In the creatives industry kwanza, alafu sasa in Kenyan hip hop ndo wase hata watakangi kuongea about it. I think the closest nimeona tukikaribia kuongea about mental health ni ile time ya uncut mental health. Other than that, na bado cause si share a lot sana about your stuff, but bado una feel wase wako comfortable kuongea about it. We as in saizi uko kwa space gani? Mimi space yenye niko ni kuna a lot nimelearn to do with dealing with the mind, calming the mind. Unajua, because it all starts here. The mind ndio inakonga your own worst enemy. True. Yeah, when it comes to depression. Na for me, sasa niko point where I realize the mind is actually is also your tool. It's not your controller here. You're the one who controls all the solutions ziko tu hapo. Yeah. So most times unajua depression comes through avoiding whatever issues una deal with. The best thing nili learn actually kwa hii process yote ilikuwa I listen to Muji. Kuna spiritual guide anaitwa Muji. Alikuwa anasema depression ama hizi thoughts zenye zikufanya unakuwa stressed ama unaogopa nini, most times inakuanga unajua Gollum kwa Lord of the Rings, my precious, unaona akiongea behind the mountains una feel like wow kuna some demonic nini, but ukipata naye na kuogopa na ipa around nini. So that's our depressive thoughts. Tunakuanga unaisikia alafu unakuwa like sitaki kuifikiria sahi. So what do? You try to avoid it. And the more you avoid it, it becomes bigger and bigger. Unaisuppress. But ukiface head on una realize kitu kumbe iko na any control over me. And me kurealize hiyo kitu, I think ilinipea the best ever experience I can say kwa life yangu. So you mentally uko in a better place. Yes, in a better place. Because me hip hop ilinisaidia sana in terms of ku handle mental izo my depression. After to me lose my folks, unajua sasa hizo uko confused man. Uko like form inakuaje hapa. And then pia kuna expectations mingi from we mwenyewe and nini, but I think niligig sana na me hip hop ilikuwa my scapegoat yani na creative arts. So me wambia say kwa in the creative industry kuna pressure mingi sana in the Kenyan hip hop scene. Inaweza ita bring up your depression na challenges mingi, but in the same space kuna solutions more than enough. Because me niko naongea na kina Tra sana, alafu unapata conversation it's not even about rap, ni about some real shit. I think that's the thing with me. Tangu to do to the Soul Brother, nikatuli form your bond na Tra. The conversations we have on that. It's not even about rap as in me. That's hip hop doing its thing. Yani unapata unaongea na say and then uko like tell back we by the time I experience the same thing. So tunafanyaje nini and then uko like
after a while unajua sasa mkiavyo convo unafikiria tu ni place ya naenda kujificha kwa hip hop. Hip hop ndio inanipatia hii solution, but after a while actually that's where unapata your energy. Unapata solution out of so many things. Kuna kitu tuna try kupanga ya mental health bado. Hip hop na mental health na b-ball as in tutaka wase wa have hizi conversation sana. So your phone call itakama. But I'm happy you're back. Hata nilikuwa bring in hiyo for me hiyo ya music. Kuna time nikianza kuingia depression, I think ASUM for me anaonga different entity, ni my higher self for me. ASUM anaonga like a prophet because kuna lines mu sema kwa song. When I release a song unadhani labda ni hiyo time, but I did the song back then. Nikisikia hiyo song sasa hiyo niko mbona kwani niko enjoy hiyo inafanya do sasa nikitoka ni vile niliingia tu hivi depression, nilikuwa lock in kwa room me na microphone. Whatever I want to say, I feel like inanisumbua nini, I just let it out. So the more I listen to myself, watu walikuwa wananiita someone's ni more aggressive, unaongeanga mbaya. Wasa wanadhani naongelea ase, mimi naongelesha Malcolm. Ni ASUM anaongelesha Malcolm, mwambie cheki mufala. Hiyo kitu ilikuwa yani bill, nilikuwa hadi nasikiza ASUM nikawa that's true. Na hivyo tu hivyo ndio iliniheal. Music ni a very powerful medium. Very powerful tool. Music basically to arts. Arts ni very important. Anything you can express yourself. Because inafanya actually that's what nilikuwa nataka kusema, inafanya unaweza express magical yani. That's dope. Features manze. Features the Showman. Ulikuwa na Master manze. Ulikuwa na Butros Munene. Ulikuwa na Silverstone Baz. Kuna Salim. Kuna kitu nilinotice about your album. Your album hauku go to, unajua wase wanakonga na hii, na ni kitu you happen kwa industry yoyote. Utapata this is your debut album. Unapata msee akidrop their first project, ama tu msee akifeel anataka kuput out a body of work. When it comes to collabos, watu ukimbilia already established artists ama brands ana feel ni big. But for Showman I feel only look within your own space, connections, because most of the collabos ni your peers. Booty, Silverstone Buzz. Vibe ilikuwaje manze? Because mimi nilijua Silverstone through where unakumbuka mkishoot joints. Ongea about Silverstone niko like nika play the song we play niko like okay. After niko like udem ni nani. Silverstone from the moment to link up to yani nilipenda tu music yake. Nilimjua before ni meet up naye alafu tukalink juu tulikuwa naongea online. Sasa hiyo alikuwa Nax. Alafu sasa akakam na hii time fulani vile alikam tulirecordio song actually cost 2. Hata niko sure hiyo time akawa anajua hiyo song itaitoka because ilikuwa like tulirelease like a year later. But hiyo song ilikuwa ase wote tulikuwa nao studio. Each and every session ilikuwa like because ni watu niko na connection now na mu cherish the connection more than the buzz around whatever, because I feel like we'll make something strong, kitu organic, kitu genuine. And that's what happens when it comes to me and Buti na wanga tu hivyo. When you do safi kidu 16 because atunanga ati kujangi kudu song na Buti ati Buti mseni star nini. It's just situazo we know each other. Niko na beat to jump on this. And that's just it. Same thing Salim. There's to link up last year. From then on imekuwa tu connection na nini. Hiyo time album pia alikuja ka drop. Aliweka pia verse. Hakuna verse yote actually. Msee alituma all the verses ilikuwa studio setup. Because me feel pia collabos happen when the creatives wako hapo like live in the flesh. You bring energy flani, as in mnaweza toa hii weka hii, as in mnaweza borrow from each other's yani. Yes, hiyo ni dope because me nilipenda the features and equally kina Boti wali bring vibe fresh sana. When a Boti mmework
umewak sana cause mi I think I knew about Bootrules and about ASUM Garvey via ADF. Mi hata nilikuwa najua when member wa ADF so najua nilikuwa like kwanza shrap kwanza niko like now this is a new thing. Ini unajua sisi tumezoea hizi rap zetu hizi rap zetu za dungeon manzeo alafu uko like hii ni sound gani. Nakumbuka the trap ikianza kuingia kwa scene akina nani walikuwa heavy with it. Kina Kimathi Marshall, Kimathi, Benadi, anaitwa Joe Boys, Point Blank. Hapo kuna date tulikuwa Capital FM, kuna kitu tulikuwa tunadu huko na kina Ecstatic kilikuwa inajiita The Hippo Panel. So walikuwa wamekam ku drop ma project. Mwanzo wamedrop ngoma ka 6 manzi. Trap. Maze mimi naambia mpaka after show. Naambia so tuka have conversation on the side nini. Niko naambia Point Buddha. Buddha mna trap sana. Hapa alikuwa benibamba alikuwa anasema actually after nimesema hivyo naona si wananiangalia zile hebu sema kile pesa tena. Maze mna trap sana. That's the whole point because this is a new sound and imekam now wasome kwa kipatia backlash crazy but wako like niaje we are guys from the boom bap scene but tunaweza dunda kwa hii stuff cause Benadi alikuwa hivyo. I mean also what in maskizanga Benadi manze Kimathi mathematics man. Kimathi kwanza tuna mangoma kadhaa by days jai shit Kimathi anakonga na flow crazy sana. Flow kaya Kimathi, Mr. Cheeks, Tuxedo, as in your class, laid back. I struggle sana yani. I struggle sana kukua G. To smooth. So mimi hapo ndo nilianza kusikiza hiyo trap kwa sababu unajua ni maboys wangu uko like lazima utasikia hii jam inapenyaje nini. And then ADF ikapop. So uko like ADF. Okay. Hii sound yao uko like hii ni ile sound ya kina nani walikuwa nayo. Then you wakigrow there's this name ASUM Garvey come up. So mimi niko najua who maybe ni mso shrap bla bla bla. Hata nikiona Lolipi hiyo day tukipatana na yeye ameniambia wewe manze naenda kushoot video ya ASUM. Niko like ASUM Garvey ASUM Garvey. Si yule mso shrap. Anambia zi wewe buskiza. Ali insist sana wewe buskiza ASUM. Make sure Ondu enda usikize ASUM. Utaka kusikia ama new kids. So mimi niko like nimeambiwa hivi so many times I'm like nikasema see it's music at the end of the day, let me listen to these guys then I come na experience ASUM Garvey ku video shoot. Nakumbuka hata nilikuwa nauliza boss hiyo ndio jambo okay interesting then so from hapo ndo nikaanza kuko interested na hiyo ASUM nini. So, the reason why na bring up yo these are the names or trap and trap nataka kukuuliza about the shrap culture because you guys are heavy. When is shrap kwanza? Sawa. Ndio hiyo question iko relevant as in nataka uniambie about the shrap culture because na feel bado not si wase wengi wana understand the shrap culture. Shrap basically ni for me explanation yangu kuna ile explanation official the shrap yako as in for me naonga shrap ni an expression expressing yourself to the most honest way possible in the most honest way possible. Una vile unaweza ongea na boy wako Stone vile mnaongeanga Stone just put that on a song that's shrap because unaona as hiyo yote inaonga shrap inaonga story ya lifestyle yetu ndio maana inaitwa shrap ni lifestyle juu vile si tunaishingi hizi ni conversations who have nini utaniambia ile story ule msupa jana manzali alinifanyia hivi that's a song you know so that's just it actually shrap niyo expressing yourself na saa laughing sheng because there was a time what's all gonna try ku define kumekuwa na definitions mingi sijui as in ni trap ya sheng bla 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 and unaona for me niko like as in tunafaa tuiangalie na the music the trapping beat of it pekee ama there's more to it. There's a whole lot more to it. Unaona hata mimi take time to accept
Cause hata unaona hizo time zote unasema I wasn't doing shrap. Me I've always been a hip hop artist. Me ni a boom bap backpack rapper. Me ni hivyo tu. Cause you know vibe nili get the as in after tumeanza ku engage cause mimi nilikuwa najua saa tunajiona na ASUM. So nilikuwa kwa mind nilikuwa najua naenda tu ku experience some trapping and then nikianza kusikia I'm like it's different from that. Say as in ana rap inaitwa nini naweza kusoma nipite lakini streets ziniite. That's bar yangu kwa nini problem kwa SHRAP ASUM. Ni basically I'm a product of my environment pia at the end of the day. Kuna zile vitu zenye napenda but my environment ni the SHRAP community. You see that's just lifestyle yetu. So for a long time siku do SHRAP cause me si wale wasemu jump on kitu unless I understand it fully in my own way. Ndo nimedu SHRAP, the moment nimedu SHRAP ASUM, that's when I give you what now me as a SHRAPper is and how I can deliver that side ya SHRAP. So kuna vile Butia atakam na SHRAP yake, kuna vile Jovi SHRAP, but at the end of the day ukisikiza the subject matter inakuanga nini lifestyle ya vitu zinafanyika around us and that's just it. Okay, hiyo there's a culture to it. Hiyo ni culture basically to it. Yeah, cause me nilicheka the first time niliona msee ameniita trapper. Aliniita is a trap artist. Nilikuwa okay. So nimetoka kwa boom bap completely. Like as in me niko heavy into Kenyan hip hop. Hata liking yangu inaweza kuwa the organic not even boom bap as such but maybe yo kina guru that kind of sound but me try sana ku understand other genre kwanza back home me uko very curious about as in who's doing what and who's doing nini because unapata naweza kosa kukua fan wa style ya mse but najua about brand mse anamuvaje ndo tunaweza have a conversation not about your music because I won't be listening to your music as such but maybe na fact na the business aspect of it ama the culture because ukiona hata mtu kama Musau tuliwanga tunaagiu sana because ilikuwa nika ampatani thought boys utapata the subject matter ni the same because wote tunaongea in terms of ku elevate the Kenyan hip hop scene but sasa mimi na come from side ya streets as in hizo hardcore stuff manini na kama hiyo and then hapo ndo conflict inakaa miaje sisi ni wa lyrical kwa shina like ni lyrical but no shows unaona sasa hiyo Africa place tukabaki tunapatana in more or less the same places. Mnaenda sijui kuna maforums Michael Joseph Center ako niko so inafika mahali mko like bro unajua as in actually we just doing the same thing vile tu tunafaa ku find common alafu sasa ikafika place niliko like na actually si lazima to work together ndo to respect space ya each other uko like at the end of the day niggas wanna push weights na nyinyi mna push weights on your side and then game in a win. Ni interesting as in me nilikuwa najua tu SHRAP is all about the music. Now actually on that point actually bado tu ya SHRAP imeni take a long time to realize that simplicity is the best tool you can have cause nime grind kuna ngoma zangu musikiza za SoundCloud when my SoundCloud rap na cringe niko mbona nilikuwa go to hivi yani cause yes I was aggressive, I was hungry, I'm still hungry but my perspective now na then ni different but ni growth nili have kupitia mimi kwa hivyo aggressive kureach ile point I can deliver a message because I can only deliver a message I want in the simplest way. I can't give you a message when it's complex. It'll get lost in the complexity. So for me, even when I'm doing SHRAP, yes, SHRAP wase upenda kutrap nini. Me, I'm not a mispendi kuenda my place nini ati niko mbaya nini. So for me, my SHRAP is giving you a message, but ukiona trap tu pale hivyo utakuwa bump hivi hiyo song bado but kesho ukikaa usikize hiyo song itakuwa na different perspective to a different message yenye ukusikia jana and I feel like that's what the music is. Na mmepush naona mmepush the culture because saizi among the biggest products
in the game saizi Boti ni among the biggest products. Kama sema hivyo alafu anipigia. Oh. Iko sawa. Ni among the biggest product in the game saizi na hiyo ni off consistency na hiyo kuwa persistent na hold down your culture. So asanteni kufanya hiyo kile mnadu, because kuna so many young kids saizi wanafuck na hiyo shit na wana represent vile wanajua, kwa unapata hiyo ndo, as in that's their way of expressing themselves. So siku za kwanza niliona hivi hadi mayangin wanadu shrap, niko what's hadi unajua ukiona different guys acknowledging that sound and doing it as acknowledging hiyo ni sound yetu. Alafu sasa hiyo wewe pia mimi niko tu mimi si ya hip hop artist na unaanza ku feel like okay na maybe na act up pia kidogo. Na hip hop unajua iko na so many subgenres maze. Sasa hivi ndio iko na drill. Bado watu wanajaribu ku understand shrap. Drill ndio hii na equally it's big. It's big na ni impactful. I don't think hata time ya shrap imeshafika its prime. Sio unasema bado wasa wanaendelea ku understand there's another subgenre. And that's why you see things that go with this type of wave, it's hard for. And that's why shrap, actually one thing about shrap is maturity. In whatever we do and the people who do the sound. Sound ya shrap ni iko na more maturity to it. Unaona? Drill wasa na drill too. Nasema in terms of not in terms of the drill or but the shrap artists who I know, like I take time na hii stuff I learn so much amepitia hizo vitu zote that, and shrap may take a long time. Kwa so nakumbuka tulibook kina ADF gig back in 2018. Alafu unajua ni battle rap. Battle rap unajua hiyo ni hardcore boom bap. Tulidoingia our first ever show Sarakasi Dome. Tulikuwa mimi Buti ADF na KF. Wow, ilikuwa the craziest time ever. Ilikuwa pale wapi ya nini? Ikiwa ni Sarakasi Dome. Hapo Ngara, Saita Ngara. Hizo ndio zile vitu ukipitia yenyewe unasema unajua wapi ilikuwa ni place ya hip hop. So una imagine battle sasa tuko na perform hivi watu wetu wanacheki battle rap sasa ni hivyo. Boti walikuwa cause mimi nilikuwa like I'm all about supporting the game. At the end of the day naweza kupenda my Grammy raps na nini, but I'm all about supporting the game. So tuko like RC wanafaa wakamin wamenitumia maposters zimeundwa kwa market, tuna market msee wa kwanza mwenye aliniuliza hiyo swali ilikuwa Corin. Tuko the basement, actually tuko jump off. Tuna market battle afana niambia Ondu performance list yenu there's Kali I remember it. Kuna kina TRABOLEE, the Cyphers, the nini, and then there's ADF. Nyi mnajua kitu mnadu, tuko like yes, at the end of the day yes it's Kenyan hip hop, but mnajua mnachukua a different genre, subgenre huko, then mnaileta huko kwa the wolves. See, wase wakiwa kwa stage ndo mimi nilikuwa ni experience, kwa sababu unajua mko kwa stage mnaona vile wase wanaangalia kila mkiwa rap zinaweza malizeni muishie. Nakumbuka hata Musa likata kabaki ni aje, najua mfuck na hii sound but mtaka mtambua nini. And a few weeks ago kulikuwa na memory ili come back Facebook, kwa Jemedari alikuwa amepost hiyo time. So hiyo memory ili come, so tulikuwa tuna engage hapo, tuko like saizi wasona understand. No, hiyo ni growth. Hawaku give up, walienda wakafanya stuff yao na wakaendelea kupush. Saizi mko na whole culture. Nilikuwa kwambia about shrap not being there yet because bado hatuna nini kwa Spotify. Hakuna nini ya shrap as a genre. But kuna gengeton, kuna at the end of the day it's hip hop. So ni subgenre ya hip hop. So the moment nitakuwa naweza eka inaitwaje, nikiclick kwa Apple Music nikiupload naweza eka as a genre ni shrap. I think hapo sasa but the good thing ni we have easy
Kenyan based DSPs. Unaona kitu kama tuseme kama Boomplay ama Mdundo. Huko mnapigia simu na saizi mtukaa as in mkokoyo space ya authority mnaweza walk into mnaweza walk into hizo offices na mu explain mwambie wewe ni aje. Kuna hiki kitu tumedo for this long na tuna need our car space ownership mse maana hiyo ona mnabaki ni aje tunataka space yetu. Musa umesikia? Musa ndo power man. Afanye hiyo kitu na yeye anakonga aggressive. Musa is very aggressive. Hotbox music. Mna nyuko very organized. Kuna venye new move na moving na organization nyingine heavy sana. From the first time nilio experience kwa video shoot yako na coming as in me wana vile new handle your business yani nakonga elite. Niambie about Hotbox music. Ni nini? So Hotbox is a collective yenye ina bring in multiple artists. It's a creative space. I've never wanted to call it a label because a label has to do a lot which you can't offer at the moment. So Hotbox music ni a creative space for collective of artists. A collective of artists when you wanna come together. What are you bringing to the table as an artist? True. Yeah, you can rap, but what other skill do you have that could bring you the money? Because unajua Kenya, you can't just earn off of rapping. You need to also know how to do something. That's always been our motive. Where mimi ni rapper and nini sound engineer. Mwenye alinifundisha who we started with, he was the producer and singer. Nini Mwas produces and he also raps. You see, Skinny J kwangi nini, but he does the management and running of whatever this thing goes. So for us, Hotbox imekwanga always a space where we make sure each and every person grows. Now ukijoin Hotbox, you have to make me also grow. You can't just be there eating off of my energy. You know, each one. Because I feel like don't go kwambia before, group mentality haijai work for me. I've never levitated to it. Because I feel like you're stronger as an individual. You can think for yourself and know who you are kama an individual. And so once umeachieve hiyo unaweza bulldoze anyone who's coming to your space. So una attract people of like mind. True. And that's just what Hotbox is. Making sure we push, and one main goal yetu ni kupush a sound yenye itakuja kwa accepted maybe 5-10 years, but when you listen to it utakuwa like okay, kuna kitu ilikuwa. But na feel already sound yenu imeanza kupenetrate the game. Because uko catalog yako ni how deep. Most of it ni self produced. Hotbox. Self engineered. Because ukiangalia kitu Showman self engineered by executive by Hotbox. But unacheki you see basically hiyo ni sound yenu, sound ya Hotbox. So that's true. 10 years, yes, okay. Maybe I'm just mimi naanga pessimist kidogo, because unajua mimi naiangalia saizi venye game iko vibrant manzi. If drill is not even 2 years old in Kenya. Unaona? Hata is it 12 months old in Kenya kweli? Not really. 1.5 probably. Inaweza piga 1.5. Inaenda kufika. I'm sure. So tuseme tu ni 2 years. Na unaona impact iko nayo saizi, cause kitu kama Victims of Madness ya Cardinali, see it's a drill album. It's a drill album. Na unaona venye wasome accept. So niko like 10 years, but ni poa ku stretch hivyo, but mimi napenda longevity of short term things. Nikisema 10 years I mean like maybe stretch yake ku last. Na get ile next year bado ongele. Next year ongele bado useme Hotbox. I feel like that's dope sana. Umemention akina Thayu, umemention Thayu Moss, umemention Salim, there's Slim Skinny J, Skinny J. There's kuna artist wengine on board, Silverstone. Silverstone tuko naye. Alikuwa Hotbox akatoka ama no, tulikuwa tu we just worked together for a while. Alafu she found a way. Muna get artists wa kuwork nao ama ni nyinyi tu venye mko it's enough? Right now we're just trying to work with who we have.
na pia sometimes unajua kuna ile organic mseme you come into na it just happens, but currently I have to look for into bringing in people because that's expense. Unajua hizo vitu zote that zina have ku, but in future ni kitu unaweza taka ku gravitate to. Our main goal is to becoming a label in the long run. So maybe one day. Exit for how long? Since 2014, that's how many, 6 years. Yeah, interesting. Wait, nah, actually it's 8 years. 2012. Yeah. 8 years ni mob. Yeah. 8 years ni mob. Yeah. Okay. Sawa. Because I remember Jeff, tukianza, my homie Jeff alikuwa na microphone yenye ina work. But his cable haikuwa inafanya. Mimi niko na microphone, I work, cable but iko na cable. Alafu sasa unajua tulikuwa part ways for a while. Then tulikuwa naishi the same estate tukiwa watu hii high rise. So in time watu waka move out. One day mimi tunatembea, mimi naonga tu mseo tu earphones na my backpack, nimetoka kule. Nasikia mtu ananiita. Kuangalia nyuma ni Jeff. Kipatana naye hivi akaniambia, "Hey, by then niko na hata lapi hapo hivi na niko na mic si tuanze hivyo." Kaanza hivyo tukamove to recording kwa bedroom yake. Bedroom yake ilikuwa na joto. Oven tukaita mazee place ni oven. Kwa hivyo kuna joto mbaya tunaumia hapa. Si unajua tukaita Oven Studios. Kuna hata na logo yake mahali tu ya Oven Studios. So ilikuwa Oven Studios before So after hata ikulast for a long time, ilikaa 4 or 5 months. Tuka come up na Hotbox Music. So hiyo tulimove South Sea. Kwa studio yenye sijui kama unajua kina Tana Pio walikuwa Large Gang. Kuna wasa walikuwa wanaitwa Large Gang kitambo, walipop alafu sijui wakavanish. Walikuwa na studio hapo hao waka move out. I think walikuwa wasa Coast pia. TZ. Sisi tuka move in hapo hivyo, kulikuwa na hiyo space. That's when now the studio became a studio, and now we started getting serious hapo. Afterwards sasa mimi na Jeff tukaanza. Skinny J tulikuwa naye always from the get go. Once after a while alikuwa NYS. Skinny nigga alikuwa NYS. Mbaya. Hata sikuwa imagine. Aliingia na hizo tats zote NYS. Ilikuwa crazy. So I think aliyepa kanga soft boy. Amepitia, Mosa amekapitia. Hiyo ni tricky. I think aliyepa or something. Wewe unaangalia kwa vidazi uliku, unaona kitu inawasona nafanya huko. Alikuwa nishow hizo mavitu vile akasema si ndo afterwards kama hivyo akakam at first mimi nilikuwa tu like mimi sikuwa sikia Mwasa kiroga tukiwa high school. So sijui unaniambia nini Jemo Skinny J ananiambia Mwasa nafaa kuwe na sisi nini menko but sijasikia Mwasa kiroga tena anakuja tena roga. Unajua ukiwa high school umeanza alafu unapata na wasi later on ati anakuambia na roga ama do kitu. Naona like nasumsa kwa kuna boy fulani tulikuwa naye high school alikuanga tulikuwa na anatupata hivi freestyle session. Mtu angalia hivi na dunia mnaufala nini Kenya hapa. Like hivyo tu, yani alikuwa tu some years later naenda kudungoma na Haze. Haze. Nampata kwa arrest. Boy ananiambia bro na producer hadi siku hizi. Niko alai. Get. Au kwa na interested kitu sasa hivi. Maybe time tells all. Hivyo tu ndo Mwasa ka join tukashoot our first video. From then on to sasa imekonga hivyo brotherhood tu. Kazi over kazi. Yeah, cause new move me as in watu wanaweza kosa kupiga kelele Hotbox, but niggas are watching. And the fact that naendelea kusikia hizi vitu and then sound yenu as in me sound yenu you fanya wasee na mtu atakuwa kina baki we your sound man. Think OCD ya Jeff ili save a lot because Jeff ni wale wase anatakanga kitu ikuwe perfect. So like sasa hiyo na pia mimi ni wale wase mimi naonga hard kama sitaki kama hiyo kitu sijai because kuna ile book smart na mimi listen to myself. My intuition itaniambia more than so kuna time tulikuwa na clash na namwambia hiyo reverb umeniekea too much nini. So na in the process pia mimi naanza najiambia acha sasa pia mimi nijue. So pia kunifundisha nini tukapata mimi nataka hii sound iko hivi. Of course. Sahi life yake may move to a different but it's still part of us. That's dope. Really dope. Self-taught sound engineer man.
kukoaje manze? As in kitu ili inspire kwa self engineer my sound. Me actually nikiongea na HR nilikuwa nafikiria like produce ni akaniambia ni sound engineer. Hiyo ni more of kitu nani udu anaitwaje? Chizen Brain. Because Chizen Brain ni one of the dopest sound engineers in East Africa. Because ukiona kitu kada Ndorabani beat making and hizo vitu zote zilikuwa Musiox, but Chizen ndiye alikuwa ana engineer sound. Nice. TZ saizi. Most of hizi vitu za Wasafi, Chizen Brain. So nikisikia sound engineer I'm like okay, najua mse mwingine mwenye si Chizen. Nilikuwa naishia Sub-Sahara tunalipa 25k. Sub-Sahara moja. Okay. Umekuwa in all these important places, man. Nimekapitia by day. Unaishi hivi Sub-Sahara unatoa 25k song, alafu hakuna malio song inaenda. Hiyo ni 25 for song, video tulikuwa nalipa ka 45. Hiyo ni a lot. Hiyo ni ka 70k. Wow. 70 kuna mali unaingia huku. Sasa in that process niko tu nasema sinijue pia mimi could do stuff ni kilonio cause ningekuwa bado na depend on getting 25k. Ungekuwa mali huko sahi. Yeah. So hiyo drive ilinipea tu hiyo feeling ya I think I can also try and do this thing. From then on to hivyo. Magic. Layers on layers of kazi manze. Exactly. Interesting. Catalog yako manze. Other than the Showman, how deep do we dive? How deep? I think my most treasured collection inaonga the exercise series. Because hiyo inaonga something to explain aje. Inaonga always a bridge to each and every new path I'm about to take. Exercise lazima iapia tu. Sijui you tokea tu. Unajua nitonga nini a spark nini inatokeanga na unakuwa like So I think the exercise imekuanga always a series where I challenge myself. Exercise inaonga my series ya like extreme extreme sport. Some akiwa extreme sport sasa. Cause hiyo you keep grounded. Cause nimecheki iko kwa nini yako? Kwa Boomplay. Yeah. And nimecheki kwa Boomplay there's some exercise 3 ilikuwa na breeder, ilikuwa na nani? Ilikuwa na tra. Jika ilikuwa na tra. I think hiyo song ya breeder hiyo ndio the most powerful. Kuna tra na breeder. Si kwa the same song. Ingekuwa crazy. I'm like, kwani naishi wapi jo? Yeah. But yeah, breeder ilikuwa crazy. But inaweza breeder TRABOLEE some Garvey, bro. Hiyo unajamini pia naanga ukini bring to your side itakuwa beast mode. Wapigie simu iko kitu ya hotbox pale alafu iko cypher. Mimi nitumie not cypher, hiyo ni kwa jam hiyo ni jam hizo ni wewe breeder hizo ni 3 solid verses different creatives kwa jam because breeder kuna story yake huko na story yako track na magic yake huko. Hiyo ni some crazy shit man. One day breeder sijuka ata come through though. Naweza wapigia simu. Mimi naweza wapigia simu Magic ifanye. Hata sasa hivi tunafanya kitu. Mimi unajua I'm always ready. So long as mimi niko kwa split sheets my G. Sawa. I've never been in kwanza hiyo stuff ya split sheets actually. Think ni a good thing in terms of producers pia. Pia kuna kuangana something in this country pia. People don't want you to progress. Unajua you can't progress in terms of image because when you progress in terms of image people see that image as money and then they start to quantify it as money but we are all still suffering in the same line. Nataka kuongea tu na producers on that line yani producers need to understand see what as artists pia tunaumia unaona because kuna time last year but one I saw producers walikuwa like marapa hawatoi dola lakini wako na nini. I asked my friends, sasa who producer anasema hivyo? Angetoa hiyo beat tu hivyo kwa YouTube. Would it have done anything? Nope. Ingekaa tu hapo. It needed the rappers vocals. If rappers pia si tukuje tuanze kusema producers muanze kutulipa sasa verse zangu ziko hapo. You see, we have to grow as an industry for it to actually grow. Some people wanakujanga, bro, akiona tu hivi song labda imefika 1000, Sunitumie lunch. Na sasa hiyo wewe pia uko tu pale uko na chwani. Na actually story ya split sheets yuko the best way ya how kuingia kwa easy arrangements. Na ukiangalia me have a problem na wase wengi juu
wase uogopa information. Hii information iko readily available. Unaona ukipigia Kekobo simu. Hizi information zote ziko hapo. No, hata saa zingine unneed hata kupiga simu. Ukiingia online tu una download the whole stuff na wanakuambia kawe ni producer, do hii na hii na hii. Just get your contract ready. Msaki akiweka verse mwombe ni aje. Hata usinilipe saa hizi ama ulipia for hii session, but nitakuwa na it off music forever. Kuna ile jam ya kina 125 na Red Acapella, Tabu, ile sample ya Tabu. Unajua Dandana aliniambia walienda wakatafuta mtu wa Daudi Kabaka, kwa hiyo sample ni ya Daudi Kabaka. Walienda wakatafuta huyo mtu huko sijui Geshagi yao huko na wakamwambia ni aje kuja sign up. No ni as in cause ni deal I think aliproduce hiyo kitu. But we sign up. So kuna Daudi Kabaka as the original composer, mtu wake ana eat off kitu alifanya way back in the 70s ama ni 60s. Unaona? That's the best. Dili juu ya kuchop hiyo stuff ata eat off hiyo stuff. Kina Red Acapella, kina Dandan, no conflict. Everybody is happy at the end of the day. Your project ikileta do. Say ching one time. Exactly. Kila mse ana eat. Because I feel like what we need that. We need that connectivity between all the creatives. Let's not fight, because I feel like problem you the cake is big. We fight too much between ourselves. Hadi inakuwa so easy for the person to separate us. No, mpaka mnasahau the bigger fight. Sasa hizi fight yenu inafai kuwe hizi stories against CMOs. CMOs tumekuwa tukiongea off the record. CMOs ndio hizi zime delicensiwa. But mnafanya nini about it? The industry is silent. Mimi sisikii wasanii mkipiga kelele. Think pia kuna ingekuwa walimu msee saa hizi. Watu wao wangekuwa home. Prezo wangekuwa na address hiyo issue. Saa hizi watu wangekuwa wamefungwa. Na mimi hata nilikuwa naambia Aso wa Kikobo na everybody else. Naambia ni aje kupost tu picha na kuiweka kwa gazeti kutuambia license si haisaidii mtu yote. Watu wavae chains na wavalishwe zile ma uniform za Kenya prisons waende jela. Kama umesanyia msanii watu 38 million is a change lives are so many people. That's very kama true. Ordinary challenge Odibet wameweka ni 4.5 ndio hii imechange life ya so many people. 38 hiyo itakuwa crazy. Hiyo ni a lot of money man. Hiyo ni a lot. Ordinary challenge. Mimi nilikutafuta manzi after submission ya HHC. Mimi nilikutafuta nilikuwa like yo kuna msee yuko hapa. I think if I'll be honest, I love the movement, but sahi niko at a point where I want to do something that means something, bring something of value kwa life yangu. Hati yangu ikiguswa I'll do it. You get? I know it's not a smart business move or anything, but when it comes to sometimes the art, I feel like as artists we need to also start valuing ourselves and knowing what you want to do and not what you don't want. Because nikupatie verse yenye nilitaka kufanya, it will have more impact than me just nataka naandika hii verse ni compete na umse. Because I'm not into competition now. Okay. Interesting. But shout out the OG, your stuff ni amazing. Whatever he keeps doing for this industry. Hiyo kwanza ni one thing we need to acknowledge. Of all the people in this industry I've ever seen, mwenye make the biggest impact for other artists na nini, I feel like Jones has done a lot. The legacy lives on. Because I remember mimi niliona Jones siku za akina ile nini gym pale hivyo, nilikuwa fan wake from then. Big beats huko juu huko. Exactly. Nikiona hizo videos alafu whatever is happening, that's an amazing journey. Lazima msee ajue tu mali ajue hiyo journey ndo a respect whatever anadu. Yeah, interesting. Umework na some of the big names in Kenyan hip hop. Umework na Kevo K-Force manze kwa Fadela. Nafasi yako ilikuwa actually ni same jam na Oxido kwa jam. Hiyo ni ingine. Kwa the same album. Hiyo ni album ya Oxido. Cause actually a couple of sijui kwa nini people keep pitting us together na K-Force. Hata Fikrate ule pia it's the same thing. Kwa Azania. Mimi na K-Force. Unaona hizo names actually nilikuwa nikuambie manze umework na
most of the big names manze in the game because Fikra Teule very conscious MC writing yake ni smooth. Anga zetu walikuwa wanafanyanga kitu fulani huko back then crazy sana. Oxido top lieutenant ule. Kevu Kfos. Ase wote the moment ase wote walinihala walinipeanga ile feeling ya so I'm actually doing this thing right because unajua as artist hatujangi impact you make pia kwa mse fulani tu hivyo. Mtuka Kfos nilikuwa watch kwa nini the beat. Ile kuna song yake fulani niko wow mse manzeni star. Kevo naye anagonga. Na sasa hiyo kwa una get labda sasa hiyo kwa anajichukulia hivyo but sasa hiyo mimi niko wow manze I'd love to be this place side. I thought to go in the same setting na yeye na to conversate. That's something amazing. I feel even to me is on the points zile mu cherish kwa jani yangu hiyo ni dope because unajua kuwork na most of those guys ni wase lyrical sana ni wase wanaekelea kazi and then wakupigie simu ati anipigie simu and then equally ukikam kwa hiyo ndio nasema as in brand yako ni interesting because as much as uko heavily in the SHRAP culture but when kazi inafika ni lyricism bar for bar with the top dogs. I don't play around. Huyo ni ASUM. Si nikwambia ASUM ni a different entity. ASUM come out ASUM ameishia sasa ni Malcolm kwa interview. ASUM come out playing around. Talking of ASUM come out is a problem. ASORA manze. HR was here. Nilimuuliza hiyo swali aliniambia Ondu hiyo swali uliza ASUM. So TRABOLEE the same thing mimi muuliza akaambia Ondu uliza ASUM hiyo. Oh so sawa unapata hii album. For me in terms of ASORA because nimekuwa na HR sana na seeing HR na TRABOLEE magic and then now wewe ukiongezwa kwa hiyo equation hata nilikuwa nauliza bro mimi sijui ni nini hizo songs trust musikiza hadi hata muzi avoid nyinyi watatu sijui ni nini mnadu but najua kuna some elite lyricists inaendelea hapo cause each and every person is challenging the three of you guys kwanza mna represent the geeks in the game. Low key kuna konga na ugeekish fulani new endelesha hapo and then pia pen yenu ni dope sana. ASORA vibe behind ASORA ni nini yani? ASORA hata kwanza ni ASUM of Renaissance Art. ASUM of Renaissance Art. Yani ASUM HR Renaissance Art. Huko mwisho. Hiyo vile jina I think nilifikiria jina tu nilikuwa live tu HR na cheki. Mnasikiaje ASUM of Renaissance Art because each and everything will lead towards that because tuna bring that Renaissance art of hip hop into something new and it's a collective of all that. Hiyo hata nini nikitaka kudu project nilihala HR na NNK. I had a feeling nilikuwa nataka those four people on a project ilikuwa ikuwe some other maybe sahi hata actually maybe we'll add some other atakuwa on a feature but yani I just felt like all these people express the things I always want to express. Na if I'm in a space where si wote ni kama sasa tunaweza kuwa tunabonga in a group nini setting na tuko na microphone hapo sasa. So yani unasemaje sawa mimi nasema hivi and that's what happened. Tuli have overnight sessions na ziko tu mpaka mkapiga matrip to was it Embo ama was it nini? Hiyo ilikuwa HR na Travis kwa around hiyo time. Huko ndio hiyo stuff. I wish tulikuwa tuende but sikuwa area. Ulikuwa na mashughuli. But HR alikuwa anasema ilikuwa some magical stuff. Hiyo definitely. And I speak highly of ASORA. Me as a fan of the three of you guys. Najua nimekuwa nikiuliza hii swali na mimi nda put on spot. ASORA ina drop when? How far deep are we? Nini na hold back ASORA as in acha tuone kama tunaweza ongezea some tracks ni link up na the homies we arrange it actually because I also want it to drop sipendangi kitu ina hover around because na feel pia saa hizi both of you guys mko na nini as in our own the congregation is attentive. The congregation is attentive. And actually that's one thing pia nilikuwa nangoja all that time. I wanted kila msee drop projects alafu sasa when we all have our strong suits hapo hivyo msee akidai kusikiza amesikiza hiyo project sama nini aje asikize SHRAP some Showman na ni traje nini asikize Telos na nini all the other projects asikize HR hivyo tu
Because saizi the three of you mko na layers and layers and layers of projects and ASORA inaweza bring magic. Na kuna track HR ameproduce. HR aliplay keys off. Alikuwa unajua yani alikuwa kwanza sijika kwa let loose ama nini hiyo day. Kwanza anaplay nini alijiachilia hivi the keys unaweza dhani ni sample hiyo song. Think that's one of the most powerful songs kwa your project. Yeah. I will produce. Nasema kwa nini tunataka ASORA my. Sinaonyesha sasa acha basi tuanze promo tu. Maybe nipigie simu one time to roll out your stuff. Basi we can add you on the team for that. Because mimi nilikuwa nataka pia I didn't want it to just itoke tu alafu. I want something yenye tunaweza meet up si wote tusikize hii kitu. We like listen to whatever this is as a body of work to see what we can do. I think for the people. For in terms of the creative space, having the three of you already hapo mbele ni more than enough. Yeah. Ni more than enough. I'm need hata anybody else ku approve it because wewe unajua vile try you move. Try maze ukisika approval from utangoja tu. HR ukisika approval from HR sijui ati msee yeye. So hata mimi nimeshtuka pia uko kwa the same vibe uko like bro. So I'm need anybody else there. The only as in muna need to work on the business na nini msafishe 1 2 and I think the industry is ready. And the industry is ready. Mfans tuko ready. So tra na HR ASORA fanye kitu. ASUM. To wind up, state of Kenyan hip hop today unaoneka wapi manze? The best I've ever seen my whole life. Yes. Yeah, ni important. You know, this is the best time to be alive in Kenya. In the music scene, yes. In the art scene actually. In the art scene. Yeah. Important. Yeah, hata tuongezi anything. Hakuna anything more. There's nothing. Malcolm is here. ASUM GARVEY. Hotbox. Nani Malcolm X. Self-taught sound engineer. Akona by the way ukona albums ukona projects more baje? Showman. My Discovery, The Exercise, Exercise 2, Exercise 3. The Picture, inaitwaje The Showman, SHRAP Some Deluxe. Hizo ni 8 projects, yes. Damn, na vile nilikuwa hapa juzi nikichocha Oxido nikimwambia he has the deepest catalog. Na 9th inatoka November. Nitawapea 2 singles maybe next month. Album iko na as in the next album what's the vibe? The next album actually ni Exercise 4, but this time it's an album. It's not a mixtape. This project iko dedicated to my uncle, my late uncle. Rest in peace. Yeah, he's the one who like bred me into who I am. Kitabia yeye ndo alikuwa ni discipline na hizo vitu zote. And he was a mystic pia. He teach a lot. So this project iko inspired by him. And at the same time it's still me. I never lose my essence. I love him, but inaitwaje? This is a dedication, like a how would I say this? An ode. Yeah. Kwa movie inakonga in memoriam of. In memorial. True. In memoriam. This is that type of thing. Dope. So this is one of my deepest after Showman. Features. Features currently niko na NNK. Niko na Jaquil. Niko na TRABOLEE. Naona kitu unafanya? Jack man. Yes. Nene man. Tra man. Hopefully hizo zingine zitaongezeka. Muna represent the geeks because how ni geeks in the hip hop scene as in mi unajua ndio nimekwambia mi utamani sana kitu mi udu na Kenyan hip hop as much as mi upenda kusikia wasemi ujua and my people but once in a while mi make sure nimejua as in who's rapping sahi, who's really rapping who's rapping as in sahi fuck the generations tenda kwa OGs na sahi niko like boom bap in exist ama not even boom bap like just lyricism. One thing musema ni boom bap will never die as long as ASUM is alive. As long as me niko alive I'll do every other thing hata nitaimba lakini when I come back to the pen magic it's a hapo hivyo ni creation of worlds hapo iko sawa. Watu wakupatia wapi projects zinapatikana wapi? Projects ziko on Boomplay. Iko on all platforms but Boomplay mostly. They do all the things for me. Spotify, Apple Music, all the platforms. Mi naendanga ASUM GARVEY. No one has my name. That's ASUM GARVEY.
Because nimeona brand presence yako Boomplay ni crazy. Crazy sana. People watu niuliza hadi ni nini unafanya hizi? Unipe hadi hizi namba za some ushinda hadi nitakwambia tu aje. They like the song. No, they just levitate to the music. The energy is correct. Plus pia brand pia kuna discipline. Unajua then the day as in I think this is like the third time nashinda nikisema hii stuff kwa iPod. Mimi usema like brand lazima iko disciplined for it to move properly yani. Someone before nisahau Uncut Hip Hop Awards 2020 ulikuwa nominated among 3 of the best MCs in the game that are not in terms of even the rapping ability but in terms of his brands Breeder, Scar, Taboo Truth, and then ASUM GARVEY. The moment ulifilaje maiji? Ilikuwa crazy funny enough. Ilinipea ile approval. Not approval, I'm not seeking approval, but you feel good. It's a nomination, man. It just shows you wasona acknowledge you've been working for that year. Considering and then the other 3 pia wamefanya kazi. Unajua tu kuna to Sky, it's hard. It's hard for you to beat him in that category, but just being amongst those people, those are my peers, those are people I like their music, I levitate to their music so much. Let's keep growing to hivyo tu. Iko sawa maiji. Manze karibu sana Back to Basics podcast. Thank you man. Social media ASUM GARVEY, that's ASUM GARVEY, all platforms. Hotbox Music Kenya, utapata tu everywhere. Hivyo sawa ladies and gentlemen, manze ASUM GARVEY is here. Very good friend of mine, very eloquent MC, elite lyricist. Umefanya kazi na Tra, umefanya kazi na Oxido, umefanya kazi na Kevo Keifus, umefanya kazi na Tayo Moas, umefanya kazi na HR, na Breeder. So enda huko nje, sleep on these new MCs manze. Go out there. Umesikia kona 9 projects to his name, 8 projects. The 9th iko underway manze. Ondu StreetLawyer, Back to Basics. Hizi information haziwezi patikana anywhere else because we are the streets. Here. Brother. Bless you man. Bless manze. Shukran. Peace. Utanipiga 10, mina lipisha zangu na matao. Ukiplay hit out, utapambwa na karao. For now, wecheza chini chini wa dharau. Usiwai those 10, ama 10 wa 10. 10, mina